మా problem 5. Debentures account opening balance ఎంత? 7,50,000. By balance brought down 7,50,000. Next, debenture redemption reserve account balance opening balance credit side. By balance brought down 25,000. By balance brought down 25,000. Next, debenture redemption reserve investment account opening balance to balance brought down 1,12,500. 1,12,500. Next, current year transactions. First, question start చేసిన వెంటనే చెక్ చేయండి అమ్మా. DRR required percentage meet అయిందా లేదా? Required percentage how much? 10%. 10% on debenture outstanding. 10% on debenture outstanding. So debenture outstanding ఎంత ఉందమ్మా? 7,50,000. In that 7,50,000 10%, 75,000. Right now opening balance ఎంత ఉందమ్మా? 25,000. అది 75,000 అవ్వాలి అంటే fresh గా we need to create 50,000. Tell me entry for creation of DRR. Profit and loss account debit to debenture redemption reserve. So credit side by P&L. DRR account లో credit side by P&L. Calculation 7,50,000 into 10% minus 25,000. 7,50,000 into 10% minus 25,000. That is equals to 50,000. 50,000. Next, investment check చేయడం 15% మీట్ అయిందా? 7,50,000 total debentures redeeming కాబట్టి 7,50,000 into 15%. How much? 1,12,500. So the investment is having 1,12,500 కదా. So no need to make additional investment. Additional investment అవసరం లేదు. Next, current year interest received from investment. Tell me journal entry. Bank account debit to interest on investment. Debenture redemption reserve. Sorry, interest on debenture redemption reserve investment. So DRR bank account లో డెబిట్ సైడ్ మా ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేస్తారా? డెబిట్ సైడ్ 31st March 2022 to balance brought down 7,50,000. 7,50,000 and receipt of interest income. Bank account debit side to interest on DRRI. To interest on DRRI. How much? 11,250. 11,250. Interest issued entry అయిపోయింది. Next, in order to redeem the debentures, we have to sell investment. So investment realized at par. అంటే books లో ఎంత వాల్యూ ఉందో అంతే అమౌంట్ రియలైజ్ అయిందమ్మ. Now tell me entry for sale of investment. Bank account debit to DRR investment account. So DRR investment account లో credit side by bank and bank account లో debit side DRR investment to DRR investment. Bank account లో debit side to DRR investment. Bank account లో debit side to DRR investment 1,12,500 and DRR investment credit side by bank. After passing that entry, DRR investment closed. DRR investment closed. Next, investment income realize అయింది కదా? రియలైజ్ అయిందా లేదా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేసాం, ఇంట్రెస్ట్ కూడా రిసిట్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం. నా పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ డిబెంచర్స్ రిడమ్షన్ డ్యూ. సో డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్ అకౌంట్. డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్ అకౌంట్ 7,50,000. 7,50,000.
but debentures are redeemable at a premium of 5% or 10%? 10%. So that is a loss on redemption 75,000. Loss on redemption debenture holder account lo credit చేయడమ్మా, because entry ఏమొస్తుంది అక్కడ, debentures account debit, loss on redemption account debit to debenture holder. Debenture account debit side to debenture holder 7,50,000. Debenture holder account credit side by debenture and by loss on redemption 7,50,000 and 75,000. And ultimate payment made to debenture holder entry, debenture holders account debit to bank account. So debit side to bank 8,25,000 and same should be reflected in credit side by debenture holder 8,25,000. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ చెప్తున్నాము. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇయర్ ఎండ్ మరి డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి కదా, పే చేయాలా లేదా చెప్పండి. మరి క్వశ్చన్లో పే చేశారా? ఒకసారి క్వశ్చన్లో చూడము, బ్యాలెన్స్ ఎట్ బ్యాంక్ వాజ్ 7,50,000 and that 7,50,000 is before receipt of interest, before receipt of interest and before sale of investment. మరి 7,50,000 ఏ రోజు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సా, 31st March బ్యాలెన్సా? 31st March బ్యాలెన్స్ అంటే డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్రెడీ పెయిడ్, పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఉన్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మాది. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ నోట్ చేయాలి కదా, దట్ డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఆల్రెడీ పెయిడ్. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ at the end of the year before making adjustment of receipt of interest and before making sale of investment and before making redemption, అంటే after payment of debenture interest, after payment of debenture interest. debenture interest payment entry అయిపోయిన తర్వాత ఉన్న బ్యాలెన్స్ మాది ఇయర్ ఎండింగ్ బ్యాలెన్స్, బట్ బిఫోర్ మేకింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్, రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్. కంప్లీటెడా? Now start problem number 6. Problem number 6. YZ Limited, YZ Limited, an unlisted company other than All India Financial Institutions, banking companies, NBFC and HFC. Ma unlisted company ki both DRR will be applicable and DRRI also applicable. Debenture redemption reserve and debenture redemption reserve investment. So YZ Limited had, listen careful, 16,000. YZ Limited had 16,000, 12% debentures of rupees 100 each outstanding as on 1st April 2021. As on 1st April 2021. Redeemable on 31st March 2022. Year end redeem చేస్తారంట. Year end redeem చేస్తారు. Any debentures? Number of debentures 16,000. Face value of debenture 100 rupees. Interest rate 12%. మరి రెస్పాండ్ అవ్వండమ్మా. Interest rate 12%. Face value 100. Number of debentures 16,000. Now tell me total debenture outstanding. 16 lakhs. 16 lakhs. My ఈ 16 lakhs లో tell me debenture redemption reserve to be maintained by the organization. 10%. ఎంత? 1,60,000 DRR balance ఉండాలి. And next investment value ఎంత ఉండాలమ్మా? 16 lakhs into 15%. How much? 2,40,000. 2,40,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండాలి. 1,60,000 DRR ఉండాలి. క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే లిమిట్ మీట్ అయిందో చెక్ చేయండి. మీట్ అవ్వకపోతే అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి, అడిషనల్ రిజర్వ్ క్రియేట్ చేయండి. నౌ ఆన్ 1st April 2021, on 1st April 2021, on 1st April 2021, the following balances appeared in the books of accounts. That is, investment in 2,009% secured government bonds, rupees 100 each. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 2,000 into 100, that is 2 lakhs. మన రిక్వైర్మెంట్ ఎంత? 2,40,000. ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంత ఉంది? 2 lakhs ఉంది. అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 40,000. మా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో 15% ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది, సో అందుకే అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదు.
But e question low. We need 2,40,000 investment value. But at present, company is having only 2 lakh. Now additional investment to be purchased by the company is 40,000. Tell me entry for investment purchased. DRR investment account debit to bank account. Next DRR is 1 lakh. At present DRR 1 lakh balance undante. Ent undali? 1,60,000 undali. Additional DRR to be created 60,000. Entry for creation of DRR. Profit and loss account debit to debenture redemption reserve. And interest on investment is received yearly at the end of financial year. At the end of financial year. 2,000 own debentures were purchased on 31st March 2022 at an average price of 99 and cancelled on the same date. Purchased in the open market and immediately cancelled. First question. Cheppandi, entry cheppandi. Percentage debenture account debit with face value. Percentage debenture account debit with face value. Tell me number of debentures. 2,000. Face value of 2,000 debentures. Total 2 lakhs. 2 lakhs ena? Yes. Interest gurinchi ever maatladara? And that is 31st March. That is 31st March. Accrued interest untada? No. Accrued interest untada 31st March? No. Already 31st March interest payment ayudam. Year end ke. So to bank that 99 is X interest price at an average price of 99. X interest price. Now tell me amount paid for purpose of debenture purchase. 99 into 2,000. 1,98,000. Balance 2,000. Profit on cancellation. Total 16 lakhs low. 2 lakhs debentures redeemed by purchasing in the open market and immediately cancelled. Now tell me balance debenture outstanding. 14 lakhs. 14 lakhs. 14,000 debentures having face value of 14 lakhs. On 31st March 2022, investment was realized at par. And in the sum, 2,40,000. 2,40,000. Any profit or loss on investment? No. And the debentures were redeemed. Debentures were redeemed. And normal debentures redeemed by cash. Cash to redeem ayipindamma. You are required to write up the following accounts for the year ended 31st March 2022. Debenture account, DRR account, DRR investment account. Debenture redemption investment account. మా క్వశ్చన్లో ఏ లెడ్జర్స్ అడిగారో ఆ లెడ్జర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాత్రమే ఆలోచించండి. బికాజ్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తున్నామా? పోనీ బ్యాంక్ అకౌంట్? నో. ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిసీట్ ఎంట్రీ, ఇంట్రెస్ట్ అవేమి నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. లెడ్జర్ అకౌంట్ ఏపటిగా వాటి ఎఫెక్ట్ అయిన ఎంట్రీస్ మాత్రమే పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. ఓపెన్ 3 లెడ్జర్స్. సింపుల్ ప్రాబ్లం 5 minutesలో అయిపోద్ది. ఓపెన్ 3 లెడ్జర్స్. మీకు మండే నుంచి గ్రూప్ 2 స్టార్ట్ అవుతాయి. అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్. ఓకేనా? నేను కదా మురళి సార్ అమ్మా. ఓకేనా? ఏంటమ్మా? అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్ అయితే స్టార్ట్ అవుతామా మండే నుంచి? అడ్వాన్స్ అకౌంట్స్ అయితే స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, మేబీ ఎఫ్ఎం కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చేమో. ఎఫ్ఎం కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చేమో. రాజ్ కిరణ్ సార్. %12 డిబెంచర్ అకౌంట్. %12 debenture account. Next, debenture redemption reserve account. Debenture redemption reserve account. Next, debenture redemption reserve investment account. So first, straight away opening balance note cheyadama 1st April. By balance brought down how much? 16 lakhs. Next, reserve opening balance how much? 1 lakh.
reserve opening balance 1 lakh. Next, investment opening balance investment opening balance 2 lakhs. So opening balance is completed. Next, year beginning check చేయండి 10% requirement meet అయిందా 15% requirement meet అయిందా no. Now we have to make additional investment and we have to create additional reserve. First reserve create చేయండి P&L to DRR. By P&L account calculation 16 lakhs into 10% minus 1 lakh, that is equals to 60,000. 60,000. Next investment check చేయండి 15% ఉందా no. So 2,40,000 ఉండాలి. ఎంత ఉంది present 2 lakhs. Additional investment how much 40,000. So entry for investment purchased, debenture redemption reserve investment account debit to bank account. $16 lakhs into 15% minus 2 lakhs. 40,000. Next, now company purchased 2,000 its own debentures on 31st March at an average price of 99 and cancelled on the same date. Any accrued interest? No. మా ఒకవేళ 31st March ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలనుకోండి అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టు. ఇంట్రెస్ట్ పే చేశారనుకోండి జీరో అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ పే చేసినా పే చేయకపోయినా కానీ మనం రిక్వైర్డ్ లెజర్ అకౌంట్లో ఇంట్రెస్ట్ రేటెడ్ పాయింట్ ఉందా ఇక్కడ అసలు ఏమైనా నో. సో డోంట్ అకౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేటెడ్ పాయింట్. నౌ క్యాన్సిలేషన్ ఎంట్రీ 12% debenture account debit with face value. Number of debentures 2,000, face value 100, that is equals to 2 lakhs. But payment ente chestunam manam only 1,98,000, balance 2,000 profit. So profit on cancellation. So 12% debenture account debit side on 31st March 22 to bank account 1,98,000 to bank account 1,98,000, 2,000 into 99, 1,98,000. Now tell me profit or loss? Profit. So to P&L account or else profit on cancellation. My own debenture held as investment. Immediate cancelled. Immediate cancel. Same like problem number 1. Same like problem number 1. To P&L account 2,000. My instead of debit P&L we can also debit profit on cancellation. Profit on cancel. Okay, question lo profit on cancellation ledger aduthe appudu aa ledger use cheyandi, otherwise straight away P&L. Clear? Now total 16 lakhs outstanding debentures lo 2 lakh outstanding debentures redeemed. Now balance debentures 14 lakhs. మరి ఆ 14 lakhs debentures redeem చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలమ్మా ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని రియలైజ్ చేసుకోవాలి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ రియలైజ్డ్ ఎట్ పార్. టోటల్ 2,40,000 అమౌంట్ నా బ్యాంక్ అకౌంట్ కి క్రెడిట్ అయిపోద్ది, అవునా కదా? ఎస్. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ bank account debit to DRR investment account. So on 31st March by bank account 2,40,000. 2,40,000. Now investment realized. Now we need to redeem. Balance 12% debentures. Redeemable at par na? చెప్పండి ఏం చెప్పారా? రియలైజ్ ఎట్ పార్ అండ్ డిబెంచర్స్ ఫర్ రిడీమ్. డిబెంచర్స్ ప్రీమియం పార్ డిస్కౌంట్ ఏమని చెప్పారా? నో. సో స్ట్రైట్ అవే డిబెంచర్స్ ఆర్ రిడీమ్డ్ ఎట్ పార్. ఎంట్రీ ఫర్ డిబెంచర్స్ రిడీమ్డ్ ఎట్ పార్. ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్? నో. రెగ్యులర్ రీపేమెంట్, రెగ్యులర్ రిడమ్షన్, అవునా కదా? సో డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ డిబెంచర్ హోల్డర్ అయినా నోట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ స్ట్రైట్ అవే పేమెంట్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకేనా? మా ప్రీవియస్ గా డిఆర్ఆర్ ఎంట్రీస్ కేసులో డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం మనం. డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు డ్యూ ఎంట్రీ అయినా పోస్ట్ చేయండి, ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ అయినా పోస్ట్ చేయండి. డిబెంచర్స్ టు బ్యాంక్
or else debentures to debenture holders. So 31st March to debenture holders account. How much? 14 lakhs. So because of redemption, total 16 lakhs ledger account closed. DRR investment account also closed. So books of accounts lo company ki debenture outstanding liability unda? No. Total debentures redeem ayina kada. Mari total debentures redeem ayin tarvata inga DRR balance maintain cheyadam avasarama? No. Close that DRR balance by transferring to general reserve. General reserve. Entry for transfer of DRR to general reserve. DRR account debit to general reserve account. To general reserve account. మరి దీనికంటే ముందు క్వశ్చన్ చేస్తే ఈ క్వశ్చన్ అవసరం లేదు, చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకేనా? బట్ ముందు క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్కి అడిషనల్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిక్వైర్డ్ పర్సంటేజ్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్లో 2000 debentures purchased and cancelled on the open market, immediate cancellation. ఇమీడియట్ క్యాన్సిలేషన్. మా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో 5 ledgers అడిగారు కదా, ఎగ్జామ్లో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఓన్లీ 2 ledgers అడుగుతారు, మా 5 ledgers అడగడు. 2 ledgers 3 ledgers అడుగుతారు అంతే. అండ్ 8 నుంచి 10 మార్క్స్ వరకు అడుగుతారు. 8 నుంచి 10 మార్క్స్. కాన్సెప్షువల్ క్లారిటీ ఉంటేనే చేయగలుగుతాము. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో? నో. డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో? అది మనమే చేస్తాం కదా. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, క్వశ్చన్లో ఇంటిమేషన్ లేకపోయినా కానీ కాన్సెప్షువల్ క్లారిటీ ఉన్నోడు మాత్రమే చేస్తారు. అందుకే 8 మార్క్స్ అక్కడ. క్వశ్చన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్కి ఎంట్రీస్ ఎవరైనా పాస్ చేస్తారు. ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా మీరు పాస్ చేసే ఎంట్రీస్కి అక్కడ వర్త్. అడిషనల్ రిజర్వ్, అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. లాజిక్ ఏంటి అక్కడ? ఇయర్ బిగినింగ్ చెక్ చేసుకోండి 10% ఆన్ 10% అవుట్ స్టాండింగ్ డిఆర్ఆర్ ఉందా లేదా, అండ్ 15% ఆన్ అవుట్స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్ టు బి రిడీమ్డ్. మనం సాల్వ్ చేసిన 2 క్వశ్చన్స్లో కూడా టోటల్ అవుట్స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్ ఆర్ రిడీమ్డ్ ఇన్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. మేబీ మీకు ఎగ్జామ్లో అడిగే క్వశ్చన్కి అవుట్స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్లో ఓన్లీ సర్టన్ పోర్షన్ మాత్రమే రిడీమ్ అవుతాయేమో కరెంట్ ఇయర్లో. ఆ పోర్షన్ మీద 15% చెక్ చేసుకోవాలి. 15% ఈజ్ నాట్ ఆన్ డిబెంచర్ అవుట్స్టాండింగ్, దట్ ఈస్ ఆన్ డిబెంచర్స్ టు బి రిడీమ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. ఓకేనా? దెన్ స్టార్టింగ్లో టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని నోట్ చేస్తాం మనం. టైప్ 1 రిడమ్షన్ అవుట్ ఆఫ్ క్యాష్, దానికి 3 ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాం మనం. సెకండ్ వన్ పర్చేస్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ అండ్ ఇమీడియట్లీ క్యాన్సల్, 2 questions. Next, third one purchase in the open market held as investment, 2 questions. Next, fourth one debentures redemption by creating DRR, 2 questions. Now miscellaneous question. amma ee miscellaneous questions only debenture topic vaste saripodu, bonus రావాలి, schedule 3 financial statements రావాలి, debenture redemption reserve రావాలి. కాంబినేషన్, కంప్లీట్ కాంబినేషన్ అన్ని మిక్సప్ అయినా. అందుకే మిస్లేనియస్ క్వశ్చన్, ఒక టాపిక్ మీద ఫోకస్ చేయడు. అక్కడ రైట్ ఇష్యూ ఉంటుంది, బోనస్ ఇష్యూ ఉంటుంది. నేను ఆ సౌండ్ చేయాల్సింది మీరు కాదు. ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. ప్రాబ్లం నెంబర్ 7 చూడండి. The summarized balance sheet of B company limited. BM, okay na? B. It is a unlisted company. చాలు అయిపోయింది కదా. It is a unlisted company that is other than All India Financial Institution, Banking Company, NBFC and HFC. ఇప్పుడు చెప్పండి, DRR applicable? DRRI? Yes. As on 31st March 2022 is as under. So share capital, authorized share capital is 3 lakhs. Authorized share capital is 3 lakhs. Issued and subscribed 20,000 equity shares of rupees 10 each, 2 lakhs. And there is a profit and loss balance 1,20,000. 12% debenture outstanding 1,20,000. 12% debenture outstanding 1,20,000. DRR applicable kada? చెప్పండి. ఎస్. మరి డిఆర్ఆర్ అప్లికబుల్ అయితే డిఆర్ఆర్లో బ్యాలెన్స్ ఉండాలా లేదా? ఎస్. మరి క్వశ్చన్లో డిఆర్ఆర్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు లయబిలిటీస్లో? నో. ఇప్పుడు డిఆర్ఆర్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఎంత పర్సంటేజ్? 10%. టెల్ మీ అమౌంట్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ టు బి క్రియేటెడ్. 12,000.
1,20,000 into 10%. Next trade payable 1,15,000. Freehold property, stock, trade receivables, cash, and balance at bank, other assets. Now, at the annual general meeting, it was resolved. Listen, new points. To give existing shareholders the option to purchase one 10 rupees share at 15 for every 4 shares. For every 4 shares, one right share issue చేస్తున్నారమ్మా. ఎంతకి? 15 rupees కి. Each share face value ఎంత? 10 rupees. Each share face value 10 rupees. For every 4 shares, one right share issue చేస్తున్నారంట. Tell me total number of shares held in the company. 30,000 or 20,000? 20,000. 30,000 is authorized share capital. At present issued and subscribed is 20,000. Now tell me number of right shares. 5,000. 5,000 ఒక్కొక్క షేర్ ప్రైస్ ఎంత? ఇష్యూ ప్రైస్ 15 rupees. Now tell me company ki bank balance ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? 75,000. Now in that tell me securities premium how much? Securities premium how much? Face value 10 rupees, issue price 15 rupees. 5 rupees is premium per share, number of right shares 5,000. So 25,000 is securities premium. Held prior to bonus distribution. This option was taken up by all the shareholders. That is the option. ఎవరికైతే రైట్స్ కావాలని వాళ్ళు మాత్రమే ఎక్సెస్ చేస్తారు. సో టోటల్ 20,000 షేర్స్ ఉన్న షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారంట ఆప్షన్ని. అంటే 5,000 ఫ్రెష్ ఇష్యూ, ఇప్పుడు రైట్ షేర్స్, ఇష్యూ ప్రైస్ 15, ఫేస్ వాల్యూ 10, 5 rupees ప్రీమియం. ఫౌండేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి అక్కడ. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ ఎంట్రీ, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్, share application account debit to share capital to securities premium. 2 entries. So first daniki 2 entries. Next, point number B. To issue one bonus share for every 5 shares held. Now tell me after completion of right issue, number of shares held in the company. 25,000 shares. 25,000 shares. Put a 25,000 shares for every 5, one bonus share. Tell me number of bonus shares. 5,000 బోనస్ షేర్. మా 5,000 బోనస్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసాం. మీకు బోనస్ కంప్లీట్ అయిందా? బోనస్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు బోనస్ షేర్ ఇష్యూ చేసిన కంపెనీకి ఏదైనా కలెక్ట్ అవుద్దా? నో. మరి దేని నుంచి ఇష్యూ చేస్తారు బోనస్? ఫ్రీ రిజర్వ్సా? క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఉందా? క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్? నో. మరి దేని నుంచి యూజ్ చేయాలి? ఫ్రీ రిజర్వ్సా? సార్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ నుంచి ఇష్యూ చేసా? నో. మరి దేని నుంచి రిజర్వ్ చేయాలి? ఓకే, సెక్యూరిటీస్ ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ఇవ్వద్దా? మా ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ టు ఇష్యూ యాజ్ ఎ బోనస్ షేర్. ఓకేనా? ఫస్ట్ ప్రయారిటీ క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ సెక్యూరిటీస్ మీద ఇవ్వచ్చా? బట్ ఓన్లీ వన్ కండిషన్, తెలుసా కండిషన్? when those are realized in terms of cash. Securities premium, capital reserve రెండు cash లో రియలైజ్ అయి ఉంటే అవి కూడా ఎలిజిబుల్. మా securities premium is not a free reserve, but for the purpose of bonus issue, securities premium acts like a free reserve. Securities premium free reserve దాని స్పెసిఫిక్ యూసేజ్ ఉంటుంది. ఫౌండేషన్ లో నేర్చుకున్నారు, ఈవెన్ లాలో కూడా వచ్చి ఉంటుంది. Securities premium లో one of the use of securities premium is to issue as fully paid bonus shares. Fully paid bonus చేసే కదా? ఎస్. నా టెల్ మీ కంపెనీకి సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఉందా? చూడండి, ఉందమ్మా. 25,000 వచ్చింది కదా, వచ్చిందా లేదా? ఎస్. సో 25,000 ఈజ్ ఫ్రమ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అండ్ బ్యాలెన్స్ ఇంకెంత? 25,000. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ P&L అకౌంట్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ బోనస్ టు షేర్ హోల్డర్. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్, P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు బోనస్ టు షేర్ హోల్డర్స్. And next, bonus to shareholders account debit to equity share capital account. First adjustment ki 2 entries, second adjustment ki 2 entries. Next, third one, to repay the debentures at a premium of 3%. Direct repayment entry pass cheyacha? No. First we have to create DRR, and then we have to pass entry for investment purchased. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ చేయాలి కదా, అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ అప్లికబుల్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఖచ్చితంగా చేయాలి. 15% ఆన్ డిబెంచర్స్ టు బి రిడీమ్డ్. ఎన్ని డిబెంచర్స్ రిడీమ్ అవుతున్నాయి? టోటల్ 1,20,000. టోటల్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ 18,000. ఎంట్రీ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్డ్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు
debenture redemption reserve investment account debit to bank account and then year end interest collect చేసుకోవాలి. మరి ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ ఉందా ఇక్కడ? పర్సంటేజ్ ఏమైనా ఇచ్చారా? సో డోంట్ పాస్ ఎనీ ఎంట్రీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్. డోంట్ పాస్ ఎనీ ఎంట్రీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్. మరి ఇయర్ ఎండ్కి ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ని అగైన్ సేల్ చేయాలి. అగైన్ రివర్స్ ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ and then pass entry for debenture redemption due and then pass entry for payment to debenture holder and then pass entry for debenture interest transfer to P&L. ఇవన్నీ నోట్ చేయాలి కదా? ఎస్. సో గివ్ నెసెసరీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి అండ్ ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకేనా? కమాన్ స్టార్ట్. నో అదర్ ఆప్షన్. నాకు ఆబ్లిగేషన్ అమ్మా, మండే రోజు స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఇది కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో కేర్ఫుల్. ఈరోజు ట్యాక్స్ క్లాస్ జరగలేదు అంటే ఏదో రోజు ట్యాక్స్ క్లాస్ డబల్ అవుతుంది, అయితే త్రిబుల్ అవుతుంది అమ్మా. ఓకేనా? అయితే త్రిబుల్ అవుతుంది. కమాన్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బి లిమిటెడ్. ఏంటమ్మా? బి లిమిటెడ్. మా ఇన్స్టిట్యూట్ మేనేజ్మెంట్ మీకు ఎంత ప్రయారిటీ ఇస్తుందంటే మార్నింగ్ 8:30కి నా ఫౌండేషన్ క్లాస్ క్యాన్సిల్ చేసి మీకు వేశారు. ఇప్పుడు సీఎం ఎంటర్ క్లాస్ క్యాన్సిల్ చేసి మీకు పంపించారు. అంటే అంత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బ్యాచ్ అమ్మా ఇది. మీకు మాత్రం అర్థం కావట్లేదు మీరు ఇంపార్టెంట్ అని. ఫస్ట్ మా డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమవసరం? స్ట్రైట్ అవే ఎంట్రీస్. ఫస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. ఏం వినపడట్లేదమ్మా నాకు, కమన్ కానివ్వండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫస్ట్ అప్లికేషన్ పే చేయాలి కదా. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. Bank account debit to equity share application account. Number of right shares 5,000. Calculation. $20,000 divided by 4 into 1 shares into 15 rupees. How much? 75,000. Now in this application money, 25,000 rupees is related to securities premium. Now capital transfer amount entama? 50,000. Securities premium 25,000. Now tell me entry for that. Equity share application account debit to equity share capital account. Equity share capital account and to securities premium account. మా రిడెంప్షన్ డిబెంచర్స్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ వస్తే సింపుల్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. బికాస్ పేపర్ ఎవరు ఆ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయరమ్మా, ఎవరు అటెంప్ట్ చేయరు. మనం అటెంప్ట్ చేసామంటే ఖచ్చితంగా మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే. సో అప్లికేషన్ డెబిట్ 75,000, to capital 50,000, to securities premium 25,000. సరే ఈ రెండు ఎంట్రీస్ కలిపి ఒకే ఎంట్రీ రాయొచ్చు అంటే రాయొచ్చు, నో ఇష్యూ రాయొచ్చు. బట్ ప్రిఫరబుల్ ఇస్ సపరేట్ ఎంట్రీస్ బికాస్ అప్లికేషన్ పే చేసినతోనే అలాట్ అవుతుంది, అంతే కదా. ఎస్. నెక్స్ట్, ఇష్యూ ఆఫ్ బోనస్ టు షేర్ హోల్డర్స్. ఫస్ట్ బోనస్ పే చేయడానికి మన దగ్గర ఫస్ట్ యూజ్ చేయాల్సిన రిజర్వ్ ఏంటో ఇక్కడ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. సో సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్ డెబిట్ securities premium account debit. How much? 25,000. Next, profit and loss account debit. Profit and loss account debit 25,000.
50,000. Next, to bonus to shareholders. How much? 50,000. Make a calculate cheyandam. Bonus share for every 5 shares 1 share kada. So initial 20,000 and 5,000 right shares, total 25,000 divided by 5 into 1. For every 5 shares 1 bonus share. A calculation number of shares into 10 rupees. That is face value. Next, bonus to shareholders account debit to equity share capital. Bonus to shareholders account debit to equity share capital. How much? 50,000. 50,000. Now we need to pass entry for DRR. First we have to create DRR. Tell me entry for creation of DRR. P&L account debit to debenture redemption reserve. How much? 1,20,000 into 10%. So DRR created. Next, check whether there is any investment or not with respect to the DRR. No. Now company needs to invest 15% of debentures to be redeemed in DRR investment. So tell me entry for investment purchased. DRR investment account debit to bank account. DRR investment account debit to bank account. DRR investment account debit to bank account. How much? Calculation 1,20,000 into 15%, that is equals to 18,000. Next, ఇన్వెస్ట్ ఈ రెండు రిడీమ్ చేయాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం చేయాలమ్మా? సేల్ చేయాలి. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు DRR ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఎనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఏమని చెప్పారా? నో. సో సేమ్ సోల్డ్ ఎట్ పార్. Bank account debit to DRR investment account. Next, redemption due entry pass cheyali kada. Yes, but debentures are redeemable at premium of 3%. Premium of 3%. Now, first pass entry for a due. So rate of interest 12%. So 12% debentures account debit. 12% debentures account debit, always debited with face value. Face value enta 1,20,000. Now 3% premium ante loss on redemption or profit on redemption? Loss on redemption. So loss on redemption account debit or else premium on redemption account debit 1,20,000 into 3%, that is equals to 3,600. So to debenture holders account.
to debenture holders account 1,23,600. 1,23,600. Next, tell me entry for payment of debenture holders. Debenture holders account debit to bank account. Debenture holders account debit to bank account. How much? 1,23,600. 1,23,600. Next. After redemption of debenture, balance and DRR should be closed by transferring to general reserve. Tell me entry for that. DRR account debit to general reserve account. How much? 12,000. 12,000. Next, any other pending entry? Loss on redemption should be transferred to P&L. Profit and loss account debit to loss on redemption account. 3,600. Next, any other pending entries? Antena? Sure, pakka. ఏంటమ్మా మిస్సింగ్ చెప్పు. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్. సార్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసా? అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా పాయింట్ ఉందంటే ఏంటమ్మా? దీస్ ఆర్ ఒమిషన్స్ ఆర్ ఎర్రర్స్. అంతే కదా. అన్రికార్డెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని. అన్రికార్డెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎప్పుడుదమ్మా? 31st March 2022. అంతేనా? షూ కదమ్మా, షూ. షూ అనద్దమ్మా. మాకు డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి ఎంట్రీస్ పాస్ ఏమన్నారా? నో. మా గివ్ నెసెసరీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ ఐటమ్స్ ఓన్లీ. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ ఐటమ్స్. రిడమ్షన్ ఎంట్రీస్ మాత్రమే. అంటే డిఆర్ఆర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, రియలైజింగ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్, రీపేమెంట్ ఎంట్రీ, ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్. రైట్ ఇష్యూ ఎంట్రీ అయిపోయింది, బోనస్ ఇష్యూ ఎంట్రీ అయిపోయింది. డిబెంచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్రెడీ పేమెంట్ డన్. మరి దిస్ ఈస్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ బిఫోర్ పాసింగ్ దీస్ ఎంట్రీస్. సేమ్ లైక్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. 7,50,000 balance before adjusting receipt of interest, sale of investment, before repayment of debentures. Clear? Now start balance sheet. ఏంటమ్మా? స్టార్ట్ చేయండి బ్యాలెన్స్ షీట్. మరి ఇంత షార్ప్ అయితే ఎట్లా అమ్మా? Schedule 3. First, particulars. Note number, amount. First, equity and liabilities. In that, first one, shareholder funds. Shareholder funds. In that, share capital. And second one,
మా ఎందుకమ్మా మారుస్తున్నావు? షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. నౌ టెల్ మీ షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ క్యాపిటల్ 20,000 equity shares. Next 5,000 right shares, and next 5,000 total number of shares 30,000 shares. Each share face value 10 rupees. So paid up share capital 3 lakhs. 3 lakhs. Bonus shares. ఏంటమ్మా బోనస్ షేర్స్? బోనస్ షేర్స్ ఓన్లీ. సో అమౌంట్ మా బోనస్ షేర్ హోల్డర్స్ అమౌంట్ ఏమి ఇవ్వరు అని చెప్తున్నారు అంతేనా? అమౌంట్ ఇవ్వరమ్మా, కానీ సిఆర్ఆర్ నుంచి క్యాపిటల్కి వెళ్ళిపోద్ది కదా. బోనస్ షేర్ హోల్డర్స్ కంపెనీకి ఏమి అమౌంట్ పే చేయరమ్మా, బట్ రిజర్వ్స్ నుంచి క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా. లేదు సార్ డౌట్ ఉంది అంటే ఆల్రెడీ కంపెనీలో లెజన్ ఆల్రెడీ కంపెనీలో షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉందమ్మా? లయబిలిటీ 2 lakhs. ఇప్పుడు మీరు కొన్ని ఎంట్రీస్ పాస్ చేశారు కదా, షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ ఉన్నాయని యాడ్ చేయండి. మళ్ళీ క్యాలిక్యులేటర్ దానికి 2 ఎంట్రీస్ లో 50,000 క్రెడిట్ అయిందమ్మా. 2 lakhs ఆల్రెడీ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఇప్పుడు ఫ్రెష్ గా క్రెడిట్ 1 lakh, టోటల్ 3 lakh. నోట్లో మెన్షన్ చేయాలమ్మా. నోట్ పాయింట్ ఓకేనా? నోట్స్ టు అకౌంట్స్ లో మెన్షన్ చేయాలి. Then next reserves and surplus. Note number 2. ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పండి. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పండి. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పండి. $91,400. Okay. One answer is 91,400. Any other answer? 91,400 same. 86,600. Okay. $90,400. 96,600. 91,400. 91,400. $5,000 shares of ₹10 each issued as fully paid bonus shares out of securities premium and P&L account balance.
మా ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో Schedule 3 నుంచి క్వశ్చన్ మ్యాక్సిమం 90% వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా. 15 మార్క్స్ 20 మార్క్స్. మీరు ఎంత ఎలాబొరేటెడ్ నోట్ చేసి అన్ని మార్క్స్ వస్తాయి. Schedule 3 కంప్లీట్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రెజెంటేషనే, కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ప్రెజెంటేషన్. లైన్ బై లైన్ ప్రతి దానికి నోట్ చేయాలి. మీరు ఎంత డీటెయిల్గా నోట్ చేస్తే అన్ని ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి. మా టాలీ అవుతుందమ్మా, పాయింట్ టాలీ చేసినందుకు మార్క్స్ ఇవ్వరు. హౌ యూ రిప్రజెంట్ యువర్ ఆన్సర్. Schedule 3 ఫార్మాట్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్లో మొత్తం డిస్క్లోజ్ చేసేవా లేదా, అది పాయింట్. ఒక పర్టికులర్ ఐటెంలో 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ స్పెసిఫై సపరేట్ నోట్. 2 or more than 2 ఐటమ్స్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఒకటి దాంట్లో ఉందనుకోండి, సపరేట్ నోట్ మెన్షన్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. అండ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఖచ్చితంగా నోట్. ఓన్లీ 1 ఐటమ్ ఉన్నా కానీ ఖచ్చితంగా నోట్. ఆథరైజ్డ్, సబ్స్క్రైబ్డ్, ఇష్యూడ్, పెయిడ్ మొత్తం నోట్ చేయాలి. ఏంటమ్మా? నో నీడ్, అవసరం లేదు. మా ఈరోజు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేసేయండి. ఏంటమ్మా? ఎగ్జామ్కి ఇది కూడా ఉంది కదా, చేసేయండి ఈరోజు అని చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ రిజర్వ్స్ అండ్ సప్లైస్ నోట్ పాయింట్ నెంబర్ 2. మా ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేయడం, క్వశ్చన్ అయిపోయిన వెంటనే ఈరోజు ఆపేద్దాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ రేపు మళ్ళీ, ఓకేనా? ప్రాబ్లం అయిపోయిన వెంటనే. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఏంటమ్మా? హోంవర్క్ చేస్తారా? లేదు కదా. మా రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇంక్లూడ్స్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, P&L అకౌంట్, DRR, జనరల్ రిజర్వ్. అంతే కదా. రిజర్వ్స్ ఇంక్లూడ్స్ P&L అకౌంట్, సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం, జనరల్ రిజర్వ్, DRR. ఫస్ట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం చూడండి. సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం ఇనిషియల్ బ్యాలెన్స్ 0. బికాస్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ రైట్ షేర్స్ మనకి ఎంత వచ్చిందమ్మా? 25,000. And at the same time, because of issue of bonus share, total 25,000 become 0. Next, profit and loss account balance. Year beginning 1,20,000. ఈ 1,20,000 లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం? డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేసామా? బోనస్ ఇష్యూ చేసాం ఫస్ట్. సో మైనస్ 25,000. నెక్స్ట్ ఎంట్రీస్ లో డిఆర్ఆర్ దగ్గర డెబిట్ అయిందా లేదా? ఎస్, మైనస్ 12,000. నెక్స్ట్ 3,600. జస్ట్ ఎంట్రీస్ లో డెబిట్ అయినా మైనస్ చేయండి, క్రెడిట్ అయినా యాడ్ చేయండి. మైనస్ 3,600. నెక్స్ట్ అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్, హౌ మచ్? 79,400. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఐటమ్ చెప్పండి. జర్నలిజం ఎంత? 12,000. నెక్స్ట్ డిఆర్ఆర్ ఇనిషియల్గా 12,000 క్రియేట్ చేసాం అండ్ టోటల్ 12,000 క్లోజ్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ జనరల్ రిజర్వ్. 91,400. సార్ ఎందుకు సార్ ఎలాగో లేదు కదా సార్, ఎందుకు సార్ 0% నేను చెప్పేది ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం కోసం కాదు. ఈ క్వశ్చన్లో ఫుల్ రిడమ్షన్ అయిపోయింది కాబట్టి డిఆర్ఓలో బ్యాలెన్స్ లేదు.
మేబీ ఎగ్జామ్కి వచ్చే క్వశ్చన్లో ఫుల్ బ్యాలెన్స్ రిడీమ్ అవ్వదాం, అప్పుడు డిఆర్ఎల్లో బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. మొత్తం జనరల్ ఇస్తే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా? నో. ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అవుతామా? ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ రిడీమ్డ్. మరి అప్పుడు రిజర్వ్స్లో డిఆర్ఆర్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా నోట్ చేయాలి. డన్. నెక్స్ట్ ఇంకా బ్యాలెన్స్ లయబిలిటీస్ ఇంకేమున్నాయేమో చూడండి. డిబెంచర్స్ ఉందా? నో. రిడమ్షన్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ పేయబుల్. కరెంట్ లయబిలిటీ, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ చెప్పండి. కరెంట్ లయబిలిటీస్. కరెంట్ లయబిలిటీస్. కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఆర్డర్ గుర్తుందా? షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్స్, ట్రేడ్ పేయబుల్స్, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి దేంట్లో నోట్ చేయాలి? ట్రేడ్ పేయబుల్స్. అమౌంట్ 1,15,000. Any other liabilities? No. What do total? 5 lakh. My reserves enta? 91,400. Total? 5,06,400. Now come to assets. In that assets first, non-current assets. In that non-current assets first one, property, plant and equipment. Chand. Property, plant, equipment. Only one item, that is freehold premises. How much? 1,15,000. Next. Current assets. In that order gurtunda current assets. First, current investment. Unda mana current investment? No. Next, inventories. Unda inventory? Yes. How much inventory? 1,35,000. Next, trade receivables. Question on the trade receivables. How much? 75,000. Next, cash and cash equivalents. Note number 3. Note point number 3. చెప్పండి. ఫస్ట్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 30,000. ఎక్కడ ఎంట్రీస్లో క్యాష్ అకౌంట్ యూజ్ చేసాం మనం? నో. సో సేమ్ 30,000. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. టెల్ మీ గివెన్ బ్యాలెన్స్ 2 lakhs. నౌ ఈ 2 lakhsలో చెప్పండి లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎక్కడైతే ఎఫెక్ట్ అయిందో బ్యాంక్ డెబిట్ అయిన దగ్గర యాడ్, క్రెడిట్ అయింది మైనస్, సో ప్లస్ 75,000. నెక్స్ట్ minus 18,000. next plus 18,000. అంతేనా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్ అవుట్ఫ్లో
Again investment sold, inflow. Next minus 1,23,600. So net total 1,81,400. $1,51,400. Total 1,81,400. Total 1,81,400. Cash and bank. Now tell me total balance sheet. Total assets. Clear? My total miscellaneous category topic question ఇది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకా బ్యాలెన్స్ 2 క్వశ్చన్స్, నా 2 క్వశ్చన్స్ కూడా అంతే అమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్రై చేసుకొని రండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మరి రేపు మార్నింగ్ క్లాస్లో 2 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి. బట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రఫ్లో ట్రై చేసుకొని రండి. ఓకేనా? మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఎంట్రీస్ ఇవేం అడగరు, జస్ట్ రీడ్రాఫ్ట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటారు. రీడ్రాఫ్ట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఎంట్రీస్ ఏం పాస్ చేయకుండా, ఒకవేళ ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తుంటే దాని ఎఫెక్ట్ ఏంటి అది నోట్ చేయాలి మనం. రీడ్రాఫ్ట్ ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకేనా? డన్. Two questions pending, 2 questions next lesson complete అవుతుంది. Done. Thank you అమ్మ. Thank you all. Take break. Thank you for your patience అమ్మ.